ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। Today we will be studying about data analysis. In this data analysis part 1, we will be discussing about tables and bar diagrams. ఈ టేబుల్స్ బార్ డయాగ్రామ్స్లో మనం డేటాని ప్రజెంటేషన్ మాత్రమే అన్నమాట. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్ we present the data, or in the form of a diagram we can present the data. కానీ అనాలిసిస్ చేయాలంటే మీరు ఇది వరకు చదువుకున్నవన్నీ అప్లై చేయాలి. పర్సంటేజెస్, రేషియోస్, యావరేజెస్, కంపారిజన్స్, అవన్నీ కూడా ఇంతకు మునుపు మీరు చేసిన అనలిటికల్ టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా మీరు రివ్యూ చేసుకుని మీరు అప్లై చేయగలిగితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. టేబుల్స్ ఆర్ బార్ డయాగ్రామ్స్, పై డయాగ్రామ్స్ ఏమైనా కూడా దే ఆర్ ఓన్లీ ది డేటా ప్రజెంటేషన్ టూల్స్ అన్నమాట. డేటాని మనము ఒక టేబుల్ ఫామ్లో ప్రజెంట్ చేయొచ్చు, లేదా ఒక డయాగ్రామ్ ఫామ్లో ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. కానీ అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రజెంట్ చేసిన డేటాని మనము హౌ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు అనలైజ్ దోస్ వాల్యూస్, అవి అనలైజ్ చేయాలంటే వన్స్ అగైన్ వీ విల్ హ్యావ్ టు యూజ్ ది టూల్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజెస్ ఆర్ సే యావరేజెస్ ఆర్ రేషియోస్, ప్రపోర్షన్స్. మీరు ఇది వరకు చదువుకున్నవన్నీ అనమాట ఇందులో అప్లై చేస్తాం. సో in this presentation today, I will first of all take you with the tables as presentation tools, and then in the later half of my session, that is next session, I will be discussing about bar diagrams. So what is meant by a table? Table ante enti? Manamu data ni ganaka, if you are presenting your data in the form of rows and columns, where every row and every column has got a heading. కాలంకి ఒక హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, ఆ కాలంలో ఉన్న డీటెయిల్స్ గురించి కాలం హెడ్డింగ్ మనకి చెప్తుంది అనమాట. అట్లాగే రోలో ఉన్న డీటెయిల్స్ గురించి రో హెడ్డింగ్ మనకి చెప్తుంది. వీటిని ఈ హెడ్డింగ్స్తో పాటు ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రజెంటింగ్ యువర్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ టేబుల్. నౌ సిమిలర్లీ బార్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ది డెఫినేషన్, టేబుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ డిఫరెంట్ రోస్ అండ్ columns with corresponding rows oblique column headings. ఆ హెడ్డింగ్స్ లేకపోతే అది టేబుల్ అవదండి, ఇట్ జస్ట్ బికమ్స్ అన్ అరే అనమాట. సో హెడ్డింగ్స్ తోటే దానికి టేబుల్కి మీనింగ్ వస్తుంది. టేబుల్కి హెడ్డింగ్స్ ఉండాలి, ఫుటర్స్ ఉండాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షుడ్ బి దేర్. సిమిలర్లీ బార్ డయాగ్రామ్. వాట్ ఈస్ meant by బార్ డయాగ్రామ్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్ ఎ presentation tool. It is presentation of data using horizontal or vertical rectangles. So these rectangles are known as bars, and the data which you are presenting in the form of these rectangles is known as a bar diagram. So ee rendu kuda they are data presentation tools annamata. You are going to present data in the form of a table, or you are going to present data in the form of a bar. Ivala manam chusedi tables and bars. There are so many other ways of presenting data. So the next part is how are we going to analyze the data that has been presented in the form of tables. First of all, I will discuss about tables and how to analyze the data that is present in the tables, and then we will take you to the bars, and then we will see how to analyze data that is presented in the different bar diagrams. So when I am talking about tables, let me just take with an example, and I will discuss how the data will be presented in a table, and what kind of simple analysis, simple tools like percentages, ratios, and all these things will help us in analyzing these values. So here is one example. I have a table which gives the annual production of various products of a famous toy company. Study the table and answer the questions based on it. This is how a typical data analysis problem in a tabulation looks like. So you have the problem says that
the table given below shows the annual production of various products of a famous toy company. Study the table and answer the questions based on it. So, this is how your problem looks like. So, what is the table? So, here if you observe, you have these are known as your rows, horizontal values are known as your rows. So, you have row 1, row 2, row 3, row 4 and row 5, whereas this vertical columns, these are all the columns. So, again here you have different columns. This is how a table looks like. So, what you have here is your row headings, and then what you have here is the column headings. This is how a table looks like. You have different rows and different columns, and then these headings speaks about the what is presented in the table, what is the information that is presented in the table. So, this particular table now is related to data of a company which is producing different toys, like you have Ludo, Scrabble, chess, Monopoly and then caroms. So, these are the different toys that they are producing, and these are the different production in various years. So, the data here it is indicating you have years and then the toys. So, in different years the production 1990, that is 1994, 95, 96, 97, 98. So, in these years these are the toys that have been produced. This is how a typical table looks like. The moment table is given, మీరు ఏంటంటే టేబుల్ ఇచ్చిన వెంటనే మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ రో టోటల్స్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్క రో యొక్క టోటల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అలాగే ప్రతి ఒక్క కాలం యొక్క టోటల్స్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. మీకు 1/4 ఆఫ్ ది అనాలిసిస్ అంటే ఒక 25% అనాలిసిస్ మీరు ఈ టోటల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకుంటే మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో, ఇచ్చిన వెంటనే ఇది 44 కాదండి 1994, మీరు టేబుల్ ఇచ్చిన వెంటనే ఈ రో టోటల్ అంటే 200 ప్లస్ 150 ప్లస్ 78 ప్లస్ 90 ప్లస్ 65 అన్నది ఈ టోటల్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. సిమిలర్లీ రో 2, రో 3, రో 4, రో 5. అలాగే కాలమ్స్, ఫస్ట్ కాలమ్ అంటే 200, 150, 180, 195, 220, దీస్ ఆర్ ది కాలమ్ వాల్యూస్. టేక్ దిస్ టోటల్స్ అంటే మీరు రో విధంగా టోటల్స్ చేసుకోవచ్చు, కాలమ్ టోటల్స్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకున్న తర్వాత now the questions and then answering those questions would become very, very simple. So, what are the questions that are followed? I hope you have made a note of the table. I will just read the table for you. So, this table has year and then toys. So, toys you have Ludo, Scrabble, chess, Monopoly, caroms. So, these are the things that are there in the toy headings, and you please make a note of the first column that speaks about the years 1994, 95, 96, 97, 98. So, I am reading out the column values for you all. Please make a note of the problem. So, the next column is 200, 150, 180, 195, 220. The next column is 150, 180, 175, 160, 185. Next is 78, 100, 92, 120, 130. Next 90, 105, 110, 125, 135. Next 65, 70, 85, 75, 80. Now, I advise you all to make the totals. Please make the totals of the rows as well as columns. Now, you can answer the questions that follows. What are the questions? So, the first question is the total production of all the 5 years is the maximum for which of the toys? So, he is asking which toy has got maximum production when compared to the total produced in all the 5 years. So, is it caroms, is it chess, is it Ludo or is it Scrabble?
సో మీరు గనక కాలమ్ టోటల్స్ రో టోటల్స్ ఆల్రెడీ చేసేసుకున్నట్టయితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ వెరీ ఈజీలీ. ఇప్పుడు మనకి ఈ కాలమ్ టోటల్ చేసినట్టయితే యూ విల్ గెట్ ది టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లూడో in 5 years. This column total gives us total production of Scrabble in 5 years, total production of chess, total production of Monopoly, total production of caroms. So, ee total production ee figures kanuka meer cheskunnataithe whichever is maximum that gives you the answer. So, the first question he is asking from the table is, he is asking us to identify total production of all the 5 years is the maximum for which of the toys. So, next question, the percentage increase in the production of Monopoly from 1995 to 1997 is approximately. The percentage increase in the production of Monopoly from 1995 to 1997 is approximately. The options he has given here, the options are A 12, B 17, C 19, D 21. So, second question is, please make a note of the question, the percentage increase in the production of Monopoly, that is a kind of a toy, from 1995 to 1997 is approximately A 12, B 17, C 19, D 21. The next question is third one. In 1997, the production of chess was what percent of the production of Scrabble? In 1997, the production of chess was what percent of the production of Scrabble? Again you have options A 70%, B 75%, C 60, D 25. So, for a given for one table you have about 5 to 6 questions that will follow. First of all you make a note of these questions, then we will try to see, I will explain how to go about in solving these. So, question 4 is, for which category of toys there was a continuous increase in the production over the years? Question 4, for which category of toys there was a continuous increase in the production over the years? Again you have options A caroms, B chess, C ludo, D monopoly. So, this is question 4. You have another question, question 5. For which of the 5 toys the ratio of the production in 1998 to that in 1994 is the highest? For which of the toys the ratio of the production in 1998 to that of 94 is the highest? Again you have a choice, caroms, chess, ludo, monopoly and also Scrabble. So, these are the 5 questions that were given in the table, followed by the table. Now, what is the first question? First question he was asking us to identify the maximum production. So, this is how you take the column totals. Ludo total we have taken, it is 945, Scrabble total 850, chess total I have, monopoly and then caroms. So, among these values 375, 565, 520.